Good morning, Immaculate Conception Catholic School family. Welcome to an incredible Thursday. Just wanted to remind you guys or let you guys know that Father David is doing confessions. Father David and Father Joe, same times, Thursday at 9, Friday at 8 in the morning, and Saturday at 4 p.m. When you pull up to the parking lot, you'll be able to see them right outside the church, and they'll be able to maintain the safe distance and be able to offer you the sacrament of reconciliation. So take advantage of that while you're social distancing yourself. The reason why I love to share stories with you guys is because I'm just in awe in the power of a good story. 2,000 years, and we still share Jesus' stories that he shared with his disciples, and we are able to transform our lives in the lessons that those stories carried. There's just something remarkable about a good story that allows us to not take things personal, to really reflect, and many times allows us the grace to make those transformations that are necessary for our own life. So this morning I want to share with you a story that hits close to home, but again, it's just one of those stories that stuck with me. And the story is about a gentleman that was concerned about his wife's hearing. So, he went to his doctor and shared with him his concern. And the doctor, he was asking if it was worth, him coming and bringing her in for testing, or should he go to a specialist, or what was the recommendation? And the doctor said, before you spend any money or any time with that, let me give you a quick test you can do at home. He said, stand about 40 feet away from her and ask her a very simple question and wait for a response. And if you don't get any, get 10 feet closer and ask her again until you get the response, and then call me and let me know approximately how far you were from her, and I'll let you know if there's any issues. So he goes home, makes a suggestion, she's in the kitchen cooking, and he kind of stands about 40 feet away and asks her, hey, honey, what's for dinner? He gets no response. So he gets in 10 feet closer and he says, honey, what's for dinner? Still no response. Gets in another 10 feet. Said, honey, what's for dinner? Nothing. 10 more feet. Honey, what's for dinner? Nothing. Finally, he taps her in the shoulder and said, honey, what's for dinner? She turns around and says, seriously? For the 5th time, I already told you, chicken. And that story reminds me of even when it's the same concept of Jesus telling us that, we don't notice, that we notice the speck in our brother's eyes, but we don't notice the log in our own eye. How many times we think the problem is with other people when the problem could very possibly be with us. And again, the power of a story that allows us to say, yeah, I understand. And how many times have I possibly blamed someone else or not taken the responsibility or whatever it is. But again, let's make sure that we're not quick to assume that the problem is just with everyone else. Have a great Thursday. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mire, aquí andamos. Quería avisar que el Padre está haciendo las confesiones todavía los mismos días, los jueves a las 9 de la mañana, viernes a las 8 de la mañana y los sábados a las 4 de la tarde. Y quería avisarles, ¿por qué me gusta contar cuentos? Es que de veras que hay mucho poder y muchas enseñanzas que los cuentos nos dejan aprender, ¿verdad? Como que no nos ponemos... no nos afecta tanto, no queremos alegar cuando hay una historia que nos llega. Simplemente aceptamos a veces las lecciones y aprendemos más fácil porque no nos sentimos atacados. Por eso es que por 2000 años seguimos contando las mismas historias que Jesús les decía a sus discípulos y seguimos aprendiendo de ellas, ¿verdad? Porque hay mucho poder en las historias, hay mucho poder en los cuentos. Por eso me gusta a mí contar cuentos con ustedes. Y esta mañana quería platicarles de un cuento que escuché hace mucho tiempo y me gustó mucho. Se trata de un señor que estaba preocupado por su esposa que no escuchaba bien. Y fue al doctor y le preguntó al doctor que si
él podía hacer las pruebas o si la tenía que llevar a un especialista, porque sentía como que ella estaba perdiendo su sentido del oír, ¿verdad? Entonces dijo, no, no, antes de que pierdas dinero y tiempo, mejor te voy a dar una prueba que puedes hacer tú en la casa y ya después yo te aviso si tienes que ir cuando me digas lo que pasó. Entonces dice, bueno, y se va para la casa el señor y hace lo que el doctor le dice, de 40 pies de distancia, le dice a su esposa, está en la cocina y le dice, oye, ¿qué estás haciendo de cenar? Y nada, no le contesta nada. Entonces se arrima 10 pies más. ¿Qué estás haciendo de cenar? Y otra vez nada. Entonces se arrima otros 10 pies. Mi amor, ¿qué estás haciendo de cenar? Y no oye nada. Se arrima otros 10 pies. Ya casi la puede tentar y dice, mi amor, ¿qué estás haciendo de cenar? Y nada. Por fin le toca al hombre y dice, oye, mira, ¿qué estás haciendo de cenar? Ya te dije 5 veces que pollo, hombre. Y esa historia nos recuerda mucho de lo que Jesús nos dijo, ¿verdad? De que notamos los problemas o las faltas en los demás y a veces no reconocemos nuestras propias faltas. Y me gusta esta historia mucho porque le hace un sentido de humor a la misma enseñanza, de que tenemos que reflexionar, de que muchas veces sentemos que el problema es con los demás o que todos los demás tienen la culpa, pero de veras tenemos que reflexionar de qué es nuestra parte y a veces el problema es con nosotros, ¿verdad? Así que, como les digo, siguiendo contando cuentos porque me gusta la fuerza de un cuento bien dicho, pero más que todo para que podamos reflexionar. Y como les digo esta mañana, muchas veces hay que darle más reflexión porque cuando nos sentimos dignos de estar bien o dignos de que las otras personas son los culpables, lo que sea, tenemos que estar al pendiente de que muchas veces puede ser que seamos nosotros los que no estamos escuchando bien. Que tengan muy buen día.